علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹ ایڈوائس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شکیل احمد۔ ناظرین، ہم نے جو ایک اسپیشل سیریز پروگرامز کی سٹارٹ کی ہے پاکستان میں فار آور یوتھ، فار آور اسٹوڈنٹس، تو اس کے تسلسل میں آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ اسٹڈی ان ملیشیا کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ملیشیا کے اندر جو کرنٹ انرول اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یونیورسٹیز کس طریقے سے انٹرٹین کر رہی ہیں، کس طریقے سے ان کا اس کرنٹ سچویشن کے اندر ان کا خیال رکھ رہی ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے پاکستانی جو ابھی ملیشیا کے اندر ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کتنے مطمئن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گی ایک ملیشیا کے اندر ایک آلریڈی انرولڈ اسٹوڈنٹ جو ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ کرنٹلی ان کے جو فرینڈس ہیں، ان کے جو ریلیٹیوز ہیں یا اور دوسرے دوست احباب جو کرنٹلی ملیشیا کے اندر ہیں، تو ان کی کیا فیلنگس ہیں، کیا اس کرنٹ سچویشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اسٹڈی کا کیا رجحان ہے ملیشیا کے اندر۔ تو ان سب باتوں پہ ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس الی صدیق جو انٹی یونیورسٹی ملیشیا کی ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو ہمیں ملیشیا سے جنہوں نے لائیو ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹ جو کرنٹلی ملیشیا کے اندر پڑھ رہی ہیں، تاہا توقیر۔ ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کیا کرنٹلی وائی شی ہیز مووڈ بیک فرام ملیشیا ٹو پاکستان، اور ان کے جو دوسرے فرینڈس ہیں ہاؤ دے آر فیلنگ اباؤٹ while they are at Sunway University. So she is a student of Sun University. Taha, thank you very much to join us here in Lahore, and Miss Illi, thank you too that you have given us a time to discuss about the different students who are currently there in Malaysia. So we welcome you here in our program as well. So Illi, please tell us something about yourself and your university, please. Right. Hello everyone. My name is Illi Saddique and I'm an education counselor from INTI International University and Colleges, Malaysia. All right, that's great. Illi, that you have joined us today here from Malaysia. So please tell us something about the current situation, how the people they are experiencing the current pandemic or the COVID-19. So tell us something about the current situation that's going on there in Malaysia with respect to COVID-19, please. All right. During this pandemic situation, Malaysia as a whole has been taking a lot of precautions for our people here. In terms, we are been in the third phase of our movement control order, which has been extended again till 28th of April. And as of yesterday, the case has been decreased because our nation have been following it quite strictly, and we have been taking a lot of precautions and implements all needed. That's great. As you're talking about that, the number of cases is continuously decreasing day by day. So this is just because of the safety measures that are being taken by the government over there. So I just want to ask, are the students affected at your university too, or everybody is safe from? So far, alhamdulillah, all the students at INTI are all safe and their well-being are well taken care of. Great. Even from INTI with the support given by the Ministry of Education as well. So moving ahead, I would definitely ask that, as you know, the government of Malaysia is taking a lot of measures, and I was just reading about an article as well that Malaysia is basically in good numbers with respect to the countries. They are following the best safety measures in Asian countries. So I just want to know what other facilities are being given to the students who are currently enrolled at your campus. I'm sure the student from rest of the world would definitely be there at your campus. So what specifically, along with the help of government, along with the initiative of the government, what other initiatives are being taken individually by the university for the students, please? All right. So for any new students that just arrived to Malaysia, as you are aware, we also have an intake coming up for April and May session. For those students who just arrived from their respective home country, they will be quarantined for 14 days at a place which is provided by the government of Malaysia. Great. And even for our current students who are already enrolled,
we make sure that their well-being are very taken care of by our student service department, to make sure that they have enough facilities, enough treatments, or even in terms of food supply that are sufficient from them at their respective hostels or home. Great, good. So these are the initiatives that you're discussing, primarily taken by the university for the enrolled and the current students who are living over there. So I would definitely be asking, as you know, a lot of different students are enrolled at your campus there, and they are observing this pandemic, and they're observing the lockdown position as well. I'm sure they might not be having any kind of issue with respect to living, with respect to food, or especially with respect to the health measures who are over there. I mean, so far for our students itself, even for me myself, I'm keeping very close follow-up almost every day with all my Pakistani students to make sure that they are well taken care of. And if there's anything happen to them, they will trigger me as early as possible, so we can come up with any solution or any help for them. All right, Illi, I'll be asking, in the current situation, everywhere in the world, the people are in lockdown position, and I'm sure their studies has been affected. Students have been back from their current semesters. Most of the students have been back to their respective countries as well. But what about, what system has been adopted by the university to cope the loss of their in-person study at campuses? I'm sure they won't be going to the campuses at the moment. So what other strategy has been adopted to facilitate students with respect to their enrolled semesters or the studies that were previously the students were following once they were there at the campuses? All right. Our students' learning are not affected at all. This is because INTI has the right infrastructure and human capital to deliver the course online. And we have taught this blended learning for years. Even for the past 6 years, I believe, we have been using these tools, which is called Blackboard, right? Where students integrate with their lecturers through this session for further engagement. And even what I would say is that, for a good example I'll be giving you is that due to COVID-19, most of our exams are cancelled, right? But our lecturers are finding an alternative way to conduct this exam online to make sure that our students be able to progress or even graduate on time. So we have come up with a lot of tools and alternatives, such as like doing an open book exam or a take-home test. So we are well prepared. That's very interesting news that definitely the students who are not connected with the campus study at the moment, they have got an opportunity to go live. You have provided them a facility to just go online and learn about their current lectures. The schedule is there, the instructors are there, so the system is there. They can enjoy the lectures and the studies. And as you have mentioned, that there is no break or no loss of studies due to this current pandemic situation. Yes, exactly. I mean, our students are well connected with their lecturers anytime, anywhere. So it's for an easy access for them, even for their tutorial, virtual classes. See, because online learning is the new normal, but for INTI, we have been going extra measures for that. Great. Illi, as I discussed earlier, we have a student with us. She is currently studying at Malaysia in Sunway University. So I'll ask her a few questions about, please say something about yourself first. Malaysia एक बहुत अच्छी जगह पढ़ने के लिए according to me, because like she said, Malaysia में मुझे नहीं blended learning, हम बच्चे used to हैं कि online किस तरह पढ़ना है किस तरह नहीं, so it's the new normal. तो आप जैसे अभी currently वहाँ पे student भी हैं, आप मलेशिया के अंदर पढ़ भी रही हैं, Sunway University की आप student हैं,
تو ابھی تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو کرنٹلی اس پینڈیمک سچویشنز میں یو ہیو بین بیک ٹو پاکستان, تو آپ کا کیا, وائی ڈیڈ یو ٹیک انیشیٹو ٹو کم بیک ٹو پاکستان؟ اور باقی اسٹوڈنٹس بھی آپ جیسے بتا رہی تھی مجھے کہ دے ہیو بین بیک ٹو پاکستان ایز ویل, تو کیوں, کیا آئی مین وہاں پہ فیسلٹیز نہیں تھیں یا کوئی سچویشن اس طرح کی تھی, تو کیا واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ کہ یو ہیو بین بیک ٹو پاکستان؟ فیسلٹیز آف کورس پاکستان سے بہت بہتر ہے وہاں پہ, بٹ یو نو فیملی کے ساتھ اس ٹائم پہ ہونا بہت امپورٹنٹ تھا, کیونکہ اکیلے زبردست بات کی ہے آپ نے, کیونکہ فیملی کے ساتھ اب چیزیں جتنی مشکل ہوں آسان ہو جاتی ہیں. تاہا جیسے ایلی کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ابھی کرنٹلی وہ دے ہیو بین بیک ٹو دیئر رسپیکٹیو کنٹریز, اگر کوئی چلے گئے ہیں یا جو کرنٹ سچویشن کے اندر ہو آر ان کوارنٹین یا اپنے گھروں میں موجود ہیں, لاک ڈاؤن پوزیشن میں ہیں, تو ان کی اسٹڈیز کے اندر ٹیکنیکلی اور پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑا, بیکاز انہوں نے ایک اچھا آن لائن سسٹم اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر دیا ہے کہ وائل سٹنگ ایٹ ہوم دے کین لرن اے لاٹ اباؤٹ دیئر کرنٹ سیمسٹرز. اسی طرح سے جیسے آپ پاکستان آ گئی ہیں, تو کیا سن وے یونیورسٹی کی طرف سے کیا انیشیٹیوز لیے گئے ہیں کہ جو آپ کی اسٹڈیز کے اوپر امپیکٹ نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, اینڈ یو کین اسٹل لرن وائل سٹنگ ایٹ یور ہوم؟ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہو گئی ہیں چیزیں, کیونکہ لائبریری, اچھا آپ کیمپس سے زیادہ بہتر ہو گئی؟ نہیں, کیمپس لائف از اے ہول نیو ایکسپیرینس, تو وہ بہت ڈفرینٹ ہے, لیکن پوری لائبریری جو ہے وہ آن لائن ہو گئی ہے, تو ہمارے پاس زیادہ ایکسیس ہے بکس پہ, اور ریسورسز ہمارے پاس زیادہ ہیں. اب ہم ٹیچرس کو کبھی بھی لائک پہلے واٹس ایپ پہ آپ کو پرمیشن نہیں ہوتی ٹیچر کو ٹیکسٹ کرنے کی, بہت ڈسرسپیکٹفل تھا, لیکن اب ہم کبھی بھی ٹیچرس کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, تو آئی گیس مجھے چیزیں بہتر لگ رہی ہیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ چیزیں پہلے سے زیادہ اسموتھ, بیٹر اور ایک بیٹر مینر میں آ گئی ہیں, اینڈ اسٹوڈنٹ کین, ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے, سم ٹائم آپ وہاں پہ جو لیکچرز ہو رہے ہیں آپ ان کے اندر ان پرسن نہیں جا سکتے, سو ونس یو ڈو ناٹ گو ٹو دا لیکچر سو مینس یو مسڈ دیٹ, بٹ یہاں پہ ٹیچرس کی 24/7 کی اویلیبلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن لیکچرز کی, ریکارڈڈ لیکچرز کی فیسلٹی, سو ایوری بڈی کین log in and after that can enjoy the lectures online there. So میرے خیال سے صبح دوپہر شام جس وقت بھی آپ پڑھنا چاہیں so you can study there. ایک بیک ڈراپ بھی ہے اس کا کہ نیا سافٹ ویئر ہے, اس پہ پتہ لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے کتنی دیر ایک لیکچر دیکھا ہے, تو اگر آپ نے وہ لیکچر 2 منٹ کے لیے دیکھا ہے, ٹیچر آپ کو فوراً ٹیکسٹ کرے گا, اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے. نہیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اب اسٹوڈنٹ کو بھی تو اس کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ 5 منٹ ابھی ہم نے دیکھا ہے, 5 منٹ 2 گھنٹے بعد دیکھ لیں گے. سو دیر از اے کنیکٹیوٹی, سو دیر از اے سسٹم, سو دس از سم تھنگ ریئلی امیزنگ. میں بہت سارے اور بھی لوگوں کے انٹرویوز آئی ہیو کنڈکٹیڈ اراؤنڈ دا گلوب. سو دا بیسٹ تھنگ آئی ہیو لائکڈ اٹ سو فار کہ بہت ساری یونیورسٹیز نے دے ہیو میڈ سم سارٹ آف اے میکینزم دیٹ از ویری ویری فرینڈلی ٹو دا اسٹوڈنٹس. اور یہ جو آن لائن ہم نے جو 2028 کے اندر جا کے دنیا کی یونیورسٹیز نے کمپلیٹلی آن لائن ہونا تھا, تو یہ پینڈیمک کی وجہ سے ود ان اے منتھ ایوری بڈی ہیز بین آن لائن ناؤ. So that's a great initiative. Illi, I'll be coming back to you. What are the expectations? What do you think are, what about, I mean, everybody is optimistic about. What about your thinking that when the students will be enjoying their coming semester in person in Malaysia? So what are the chances to resume the classes in the campuses there? To be optimistic, I mean, looking at the current situation, I will be saying that by August, October, inshallah, things will be getting better, and inshallah, from there we will be very happy to have, as much as we want them to be in a campus, but due to this current situation, I would say by August, October, they will be able to present themselves in the campus. Okay, that's great. And as you're optimistic to get the resume of the semesters in coming August or September, we are expecting it a lot as well here in Pakistan as well, and we pray that I mean as early as possible our students should be going back to their campuses and should continue the study, and normalcy of the I mean I would say the study should be resumed once again. Moving ahead, I would definitely ask one very important pertinent questions with respect to the student, as earlier I even asked about the different kinds of facilities given by the universities. But here I would ask, in this current situation,
what are the different courses, what are the refresher courses, what are the short courses, or what are the courses being offered by your university to engage student with university the maximum? All right. One of the most short programs that we have to engage with our students is our English program. All right, because I think English is important to everyone. Yeah. So Right. we engage with them through our English program. And also, meantime, for all the students, we are engaging for our new students to come and feel themselves into these blackboard systems that I have mentioned earlier. So they might be potential for INTI. So that's why we engage them with this session so that they can get their hands on to know more how our current students at INTI are studying. ताहा, आप ये बताइए कि आप जैसा कि सनवे यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट हैं और आप ADTP प्रोग्राम के अंदर यू आर इनरोल्ड देयर, अमेरिकन डिग्री ट्रांसफ़र प्रोग्राम के अंदर आप इनरोल्ड हैं, तो थोड़ा सा हमें ये ADTP के बारे में बताइए कि ये है एक्चुअली क्या और इस प्रोग्राम का क्या फ़ायदा है. इफ़ समबडी गो टू सनवे यूनिवर्सिटी या इस प्रोग्राम में जाता है, सो व्हाट आर द ऑप्शंस टू गो ओवर देयर देन? ये बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है बिकॉज US मुझे डायरेक्ट जाना था, बट ये US का पाथवे प्रोग्राम है. लाइक यू कंप्लीट 2 years इन मलेशिया एंड देन 2 years आप जाके US या कनाडा में जाके करते हो. ये अमेरिकन सिस्टम है सारा एजुकेशन का, लाइक जिस तरह अमेरिका में पढ़ाते हैं उसी तरह इधर पढ़ाते हैं. अच्छा, तो ये क्लासेस का सिलेबस एंड टीचर्स एंड एवरीथिंग इज द सेम वन? नॉट द टीचर्स, बट टीचर्स ऑफ कोर्स मलेशियंस होते हैं, बट जो सिलेबस है वो सारा अमेरिका के आता है वहाँ से. All right. सही. That's great. It's mean कि after completing this program, आप not completing only actually, अगर bachelor's में आप जाते हैं, so 2 years you can study here in Malaysia, and the remaining 2 years you have to undergo yourself for US universities or the Canadian universities. So इसमें क्या है कि Canadian and US universities have affiliation with this university specifically, you can go anywhere in the world as well? कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन affiliated काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं US के, और प्लस अब ज़्यादा इजी इसलिए क्योंकि सारा सिलेबस US का और कनाडा का है, तो इसलिए ज़्यादा इजी होता है, वरना आप चाहो तो कहीं भी सकते हैं. That's great. Good. Yes, Miss Illi, tell me something about the different programs. I mean, the hot programs, there are, a choice of Pakistani students at your university. So tell us something about those different favorite programs of Pakistani market there at your university. At INTI, we have diverse range of programs, and if you are asking me, the top hot selling program for Pakistani students at INTI will be our American degree transfer program, our computing and IT, engineering, and as well as business program. Great. So you're talking about IT, engineering, and the other programs that are popular at their INTI University for Pakistani students. Yes. That's wonderful. As you know, important question with respect to the international students. As you know, everybody there in the world, we have got the economic crisis as well alongside the other crisis. So what you have to say about the different kinds of scholarship or the support that has been given to the enrolled students, or the scholarship that university is planning for the coming prospective students at your university, please? So far for international students, due to this COVID-19 situation, we are offering students up to 45% scholarship. And also we do offer progression scholarship for our current students. Of course, certain CGPAs they need to meet in order for them to entitle. And even for our new enrolled students, we have different mechanisms or different tools where we will assist them in terms of their financial constraint or financial issues that they are facing. Okay, that's great. And Illi, I'll be asking about the different programs fee structure as well. Like what about the general fee for undergraduate programs and alongside the master's one? So tell us something, brief about the fee structure as well.
we offer partners university programs, which is divided into franchise or a dual award program. For franchise program, where students can complete the whole year in Malaysia, or they can do 3 years in Malaysia and 1 year abroad, example in University of Hertfordshire, or even in US, or even in Australia and Canada as well. So the fees are ranging depending on the program, but for franchise program, the rough figures for complete 4 years in Malaysia, it's going to cost them around 37 lakh Pakistani rupees. For 4 years? For a dual award for 4 years program. That's great. It's economical one. Yes. And for a dual award program, where they will get a degree from INTI and also from our partners university, the fees will be around 34 lakh Pakistani rupees for 3 years program. So the fees are ranging differently by programs, but I'm giving you the overall tentative fees. And you are asking me about master's program. We have currently 4 master's program, and all the masters are duration for 1 year. Ranging fees are between 6 lakh to 8 lakh for 1 year program. That's great. That's the economical one. For masters, as you have mentioned, for master's program, roughly around 6 to 8 lakh Pakistani rupees, and for the bachelor's degree, ranging from 34 to goes up to 36 lakh Pakistani rupees for 4 years complete degree program. Okay. Moving ahead, please tell me something about, a lot of viewers who are watching us, so they would definitely be interested to know about the eligibility criteria to go for bachelor's and master's program. So tell us something, what is the eligibility criteria to go into the bachelor's and the master's program at INTI University, please? Right. For the eligibility criteria, for degree program students from FSC or intermediate students, they will have to get minimum of 60% overall from their exams. And students coming from A-level background, they have to get minimum 3 Cs in order for them to eligible for direct entry to the undergraduate program. For students coming from SSC or matric or even O-level, they have an options to do either the foundation program or diploma program. For foundation program, we need minimum of 55% in 5 subjects, and for diploma, 55% in 3 subjects. That's great. And what about English proficiency test, as there were different English tests like IELTS, TOEFL, and the other one. What about that? Are they the mandatory part of eligibility criteria, or do you have an alternative of that as well? See, at INTI, we have 6 campuses, all right? Another unique thing about INTI, we have 6 campuses across Malaysia. We That's have great. 5 colleges and 1 university. Good. So for university program, especially for the bachelor's program, if students coming from intermediate or A-level, if they have an English proficiency letter from the school, since I believe all the mediums of instruction in Pakistan are English, right? So they will be able to provide their English proficiency letter, right? But for students who are coming to colleges like in Subang, they will need to have an IELTS, because programs that conducted at colleges are all from our partners university. So we do have to follow partners university's requirements in terms of IELTS. At INTI as well, we do provide our own English placement test, EPT, where we will test the students' knowledge and skills in terms in English before we proceed them to our IEP, which is the intensive English program, if students are unable to do IELTS at their home country. ताहा, ये बताइए कि आप वहाँ पे मलेशिया के अंदर स्टूडेंट्स हैं, और आपके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अराउंड द ग्लोब आपके कलीग्स भी होंगे, डेफिनेटली वो आपके साथ पढ़ भी रहे हैं. तो ड्यूरिंग स्टडी स्टूडेंट की सर्वाइवल का मलेशिया में क्या तरीक़ाकार है? हाउ दे सर्वाइव विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग मनी, गोइंग फॉर अ जॉब्स? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़. अच्छा, मोस्टली पहले तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं अलाउड होते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन ऑन कैंपस अलाउड होता है, लेकिन बच्चे प्रेफर नहीं करते क्योंकि पेज इतनी ज़्यादा नहीं होती और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसमें. सही. तो ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स से ही फाइनेंशियली, और मेरे ख्याल से दूसरा इतनी कोई ज़्यादा फ़ी भी नहीं है, तो दे गेट बैक फ्रॉम देयर पेरेंट्स और दे एंजॉय ऑन देयर ओन. मलेशिया में फ़ी आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर्स की इतनी ज़्यादा फ़ी भी नहीं होती कंपेयरिंग विद अदर कंट्रीज़, तो
ایزیلی اسٹوڈنٹ اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں؟ نہیں، ایک چیز ہے comparatively Malaysia ہے cheaper to as compared to the other countries, but جس پروگرام میں میں پڑھ رہی ہوں اس کی فی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ امریکن ہے. جو امریکن ہوتے ہیں ادھر جیسے کہ اور یونیورسٹیز ہیں جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں دوسری کنٹریز کو, ان کی فیس ڈفرینٹ ہوتی ہے ملیشیا سے. اوکے دیٹس گریٹ. تھوڑا سا کمپیریزن ہمیں یہ بتائیں. دیکھیں ہمارے جو ویورز ہیں they would definitely be looking for some sort of information regarding that what is the study methodology difference between Malaysian universities and the Pakistanis. آپ جیسے کہ پاکستان میں بھی انسٹیٹیوشنز میں پڑھ کے جا چکی ہیں, so currently studying there in Malaysia. تو اسٹڈی میتھڈالوجی میں کیا ڈفرینس ہے, کیا اپروچ ڈفرینس کیا ہے if we talk about Malaysia and Pakistan? آنیسٹ بات بتاؤں تو مجھے اتنا ڈفرینس نہیں لگا, بٹ آف کورس ملیشیا کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں. ہماری زیادہ تر پڑھائی جو ہوتی ہے وہ آن لائن ہی ہوتی ہے. وہاں پہ ملیشیا میں زیادہ تر آن لائن ہی ہوتی ہے. لائک ہمارا بلیک بورڈ ہے, اٹس اے پورٹل جس پہ ہماری ساری لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں, ادھر سے ہم پڑھتے ہیں, اور آن لائن بھی ہماری کلاسز وہیں پروجیکٹر پہ چلتی ہیں. سو یا اٹس سملر ٹو پاکستان. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اتنا زیادہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے, بٹ وہاں پہ اسٹوڈنٹس تھوڑا آن لائن کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس نہیں ہیں کہ زیادہ تر آن لائن کے اوپر سروائیو کریں. یہاں پہ اسٹوڈنٹس نارملی کیمپسز کے اندر جاتے ہیں اینڈ دے انجوائے دا اسٹڈیز دیئر. دیٹس گریٹ, گڈ. اوکے ایلی, موونگ اہیڈ, I will ask question as I was asking about the question, the deadlines. You were talking about the, the deadlines. They have been extension of deadlines. So say something about the extension deadlines for coming semester intake, please. All right. Actually, we do not have a specific deadline as of now, because why I say that is because even due to the lockdowns situation, even us from the university, we are still working from home to process students' application. And another good news is that ENGS, they are also already started processing new application for students who wanted to join for the upcoming intakes, like in August, September, October, depending on the universities. So we do encourage students, do not hesitate to submit their application online. But usually in the current normal circumstances, we will close the deadline usually 1 month before the intake starts. That's good. Connected questions with respect to the university deadlines. Say, for example, if we do not become capable to coop up once again to go again for the coming semester to resume at the campuses, so is university thinking about to make online semester option for the prospective students who wish to study at INTI University with subsidized fee structure as well? Right, it's a good question. We are actually going to start our online classes for the new students for the upcoming April intake on Monday. All right. Right. So this is usually for students who already applied for the visa. So that's why I've related to our previous topic just now. We encourage students to submit their application so that they won't be left out for any intakes. Because like I mentioned just now, online learning is a new normal for every universities around the globe, right? So students will be able to start online. And in terms of fees, it depends on the semesters that students are taking, and also depends on the subjects they are taking. Maybe for some students, they are not really familiar with the online system. They prefer to take maybe on one subject instead of 3 subjects for that semester. So it's a case-to-case basis, and it will be discussed between the students and also the university. As you know that admission cycle definitely be extended in future. So due to the current situation, if we talk about the visa process, the admission process, what overall you have to say about, has it become much easier comparing with the previous time, or you see there are few more restrictions keeping in view the moving from one country to another? I see. Applying to Malaysia, I will say, is the most easiest compared to other countries, right? In terms of visas, we have 0% rejection.
All right, and I believe due to this situation, it won't change anything. It's just that perhaps the government will be implementing as a precaution that students before coming to Malaysia, they might need to take the COVID-19 test. This is just a precaution for the students and also for the safety of other students as well. So I believe that might be implemented, but we are yet to hear anything from the government. But I believe even the governments are taking a very good measures by quarantining the students who just arrived without having taken the test, and they will be conducting the test here in Malaysia directly upon arrival. ताहा ये बताइए कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं सनवे यूनिवर्सिटी में, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं एट योर यूनिवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्टडीज़, और इसके अलावा क्या फैसिलिटीज़ हैं जो एक पाकिस्तानी या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन एंजॉय देयर? बहुत फैसिलिटीज़ हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, डिफरेंट क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, डिबेटिंग सोसाइटीज़ होती हैं, तो ये सब बहुत अच्छा बैलेंस रखते हैं. अपना आपका टाइम भी किल होता रहता है क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप बाहर जाते हो तो आपको बहुत फ्री टाइम होता है जिसमें आप ओवर थिंक करते हो और बहुत बुरा होता है, तो ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है, यू नो, टू सो आपका ये कहना है कि स्टडी एंड द एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ, आई मीन कम्प्लीटली लाइफ इज बीइंग बैलेंस्ड देयर, कि जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और उसके साथ साथ स्टडीज़ का एक इक्विलिब्रियम रखा जाता है, एक बैलेंस्ड रखा जाता है. सो ये इक्विलिब्रियम काट दीजिएगा. अच्छा, दैट्स ग्रेट. आफ्टर इट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप जब मलेशिया में स्टडीज़ के लिए गए हैं तो सनवे यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, तो जो हमें हमारे देखने वाले हैं उनके लिए क्या आप क्या कहना चाहेंगी कि व्हाट इज़ द प्रोसेस टू अप्लाई देयर? ये सारे का सारा एक जो प्रोसेस है राइट फ्रॉम अप्लाइंग टिल गोइंग टू मलेशिया यूनिवर्सिटी, ये क्या है, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कीजिएगा. प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, लाइक एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी में. मैं तो इबिन वालों के पास गई थी तो सारा उन्होंने किया था मेरा. अच्छा, तो आप अप्लाई करते हो एंड देन आपका वन मंथ लगता है आपका वीज़ा आने में, एंड देन यू आर गुड टू गो. आप वीज़ा लेते हो, आप फ्लाई करते हो, आप वहाँ जाते हो और आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेते हो. बहुत ईजी है. पूरा जो प्रोसेस है पूरे एक एडमिशन से लेके वीज़ा तक का ये तकरीबन 1 मंथ लेता है. 2 months, around 2 months, मैक्सिमम 2 months, ज़्यादा नहीं लेता. So it's easy comparing with other countries. So that's great. In the end, Taha, आप जैसा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और करंटली मलेशिया से यू हैव बीन बैक टू पाकिस्तान, तो ये बताइए कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए या जो स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स वगैरह भी आपको यूनिवर्सिटी में या दूसरी जगहों पे देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फ्यू मंथ्स की बात है. इसके बाद विल बी बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ, कैंपस लाइफ, एंड विल गेट टू हैंग आउट विद आवर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. सो मेरा नहीं ख्याल है इसमें परेशान होने की बात है. ये टाइम हमें अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए, स्पेशली क्योंकि हम अब्रॉड रहते हैं. सो आई गेस इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली. सो आपने डाइवर्सिटी में एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की है. यू आर लिविंग विद योर फैमिली. इली, इन द एंड, if you have any message for Pakistani students you want to deliver, so please say about. First of all, I will say stay home, stay safe, all right, during this situation, and inshallah things will get better in a couple of months, right? No matter wherever you are, I would just say please keep up to date to the current situation, and here in Malaysia we are always welcoming you. And even for INTI itself, we are welcoming our new students, and if you have any hesitation, we are always there for you to consult you further. Thank you very much, Miss Illi, that you have given us a time to discuss for Pakistani students the options to study at INTI University, Malaysia. We are much obliged. Thanks once again. It's my pleasure. Thank you so much for having me, Shakeel. Take care. Bye-bye. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. ताहा, थैंक यू वेरी मच. आपने आज हमें लाहौर में हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया. थैंक्स वंस अगेन. आपने स्टूडेंट्स के लिए अबाउट मलेशिया यू डिस्कस्ड अ लॉट. इंशाल्लाह द हार्ड टाइम्स विल डेफिनेटली बी एलिमिनेटेड सून, एंड सून वी विल बी बैक टू द नॉर्मल लाइफ. जी तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा जिसमें हमारे जो गेस्ट थे उनका कहना था डोंट लूज़ होप. ये जो हार्ड टाइम्स हैं, ये जो मुश्किल वक्त है, ये ज़्यादा देर तक नहीं
کچھ منتھس کے لیے ہے اینڈ آفٹر دیٹ ایوری تھنگ ول بی دا نارمل. اینڈ انشاءاللہ جو ایک نوجوانوں کی جو روٹین جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ایکٹیویٹیز جو رکی ہوئی ہیں دے ول بی ریزیومڈ ونس اگین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پینڈیمک سے جلد از جلد چھٹکارا ملے اور ہم ایک دفعہ دوبارہ اپنی نارمل لائف کے اندر اپنے کام کاج کے اندر دوبارہ سے مصروف ہو جائیں. کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.